Kam jirtu barattoonni fi maatiin daa'imman bariisaas caalaa baban jedhama. Kan isin qabadee dhufee baay'ee kutaa sagalaffaa boqonnaa lamaffaa characteristics in the classification of organisms kan jedhu viidiyoo kan koo sadaffaan har'aaf qaba isiniif qabadee dhufee jechuudha. Viidiyoo kan keenya har'aa keessatti mata duree lama kaasna isaanis the relevance of classification and the Linnaean system of nomenclature kan jedhu laalla jechuudha. Relevance of classification miti qoqqoodii yookiin ramadiin lubbu qabeeyyii maaliif barbaachisa walumaa galatti taaksonomistoonni amma kana maaliif itti dhibamanii orgaanizimoota kilaasifaa gochuun maaliif barbaachise kan jedhuu fi nomenclature learning system of nomenclature akkamitti lubbu qabeeyyiidhaaf maqaa saayinsaawaa ta'e akkamitti kennama akkamitti nomenclate goona kan jedhu qabxee lamaan kan ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa the relevance of classification generally the applications of classification are manifold baay'ee garaagarummaa baay'ee qaba. Applications of classification baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan isaanii tokko yeroo laallu to identify for the identification of harmful and beneficial organisms. Agartan organismoota lubbuu qaban taariitu organismoota kan faayidaa qabanii fi kan miidhaa namarraan geessan addaan baasuudhaaf qo'atu jechuudha. Organismoota yookiin lubbuu qabeeyyiiwwan beneficial ta'anii fi harmful ta'an addaan baafachuudhaaf ni qo'atu jechuudha. Inni kan biraaman reduce energy and time to study about organisms. Agartan eega ramadanii booddee fakkeenyaaf isin suuqii tokko dhaqxanii kophee bitachuudhaaf suuqii tokko sosogaltanii namicha suuqii gurgursaa kophee gurgursaa dhaqxanii mee kophee dhiiraa naa kenni sojettaniin kopheen dhiiraa eessa jira laata jee olii gaddee barbaadee miti kan fuudhu kophee sana isiniif bakka jiru beekaa kophee caammaa dhaqeetuma iddoo kaa'ee fuudhee kunu isa kana ilaali si jedhe yookaan immoo lakkoofsa ofirratti bikkitaa yookaan ofirratti safartaa yookaan halluu filatta malee kophee dhiiraa kophee shamaraa keessa barbaadee sitti fidu kophee yookaan immoo kophee daa'immanii kophee nama guddaa keessa barbaadee siif fuudhu. Kun jalqaba maal godhee jechuudha ramadeera akkaataa wal fakkaattii ta'e kophee dhiiraa kophee shamarranii kophee daa'immanii kophee banaa ta'e kophee immoo siniikarii ta'e kophee gogaa adda garagaraatti adaan isii baaseera jechuudha. Kanaaf enerjii isaas ni qusataa fi salphaatti istadii akka godhu saayintistootaafis. Kanaaf jalqaba biqiloota jedhamee kan ramadan yoo jiraatan biqiloonni isa kamii bineensonni isa kamii jedhee qo'achuu isin geessu jechuudha. Kanaaf reduce energy and time to study about organisms. Inni kan biraa maalni to understand the relationship between organisms. Hariiroon orgaanizimoota gidduu jiru maali kan jedhu salphaatti illee qo'achuudhaaf beekuudhaaf akka isaan tajaajiluuf relationship classification qo'atu jechuudha. What is the relationship between fungi and the mosses? Lichens ecology keessatti ilaalleera. What is the fungus fi mosses hariiroo isaan waliin qaban mutualistic relationship gidduu isaanii jiru maali? What is the mutualistic relationship between birds and the crocodile? Agartanii bardiin fi crocodile mutualistic relationship akkamii qabu kan jedhu wajjin study gochuudhaaf isaan tajaajila jechuudha. Inni kan biraa biologists have found that the bones of maalif yaadrimee waa'ee classification kana qo'achuudhaaf kan isaan taasise maali yeroo qo'atan maal argate the bones of dinosaurs have a large internal space so that the bone of birds agartanii lafee isaanii lafee dinosaurs bineensa dur ture garuu kan amma addunyaa kanarraa badeedha isa isaa yeroo qo'atan lafeen isaa keechi duwwaadha space bal'aa qaba ture akka keessa mukkeen garagaraa yeroo ilaaltan akka mukkeen shimanaa keessa isaanii duwwaadha. Akkasumas immoo lafee simbiraa yeroo laan keessa isaa duwwaadha wal fakkaate. Kanaaf simbirroonni fi daayinosariin kun hariiroo wajjin qabaachuu danda'u laata? Qo'annuu laata kan jedhu isaan kakaasee jechuudha saayintistoota. Maaliif keessa wal fakkaataa waan ta'eedhaaf jechuudha. Anatomical structure isaanii wal fakkaataa waan ta'eedhaaf anatomical structure of the bone of dinosaur fi the bone of the bird wal fakkaataa waan ta'eedhaaf saayintistoonni waa isaanii qo'achuudhaaf further yaadanii jechuudha. Because of this finding, sagalta argamoota kanneen kana fakkaatan irraan kan ka'e some biologists believe that dinosaurs are more closely related to the bird and than the reptiles. Agartanii dinosarii yeroo laaltan reptilesota fakkaata. Qorophiisa fa'aa fakkaachuu danda'a yeroo laaltan reptilesota fakkaata yeroo laaltan jawwee fa'aa fakkaachuu danda'a. Kanaaf jawwee fa'aa bofa fa'aa fakkaata yeroo laaltan fakkiisaa. Kanaaf reptilesota osoo hin taane irra gudina maal fakkaata jedhanii daayinosariin kun irra caala simbirroo fakkaata. Maaliif lafeen isaanii internal anatomiin isaanii baay'ee wal fakkaata waan ta'eedhaaf daayinosariin reptilesota osoo hin taane maal fakkaata simbirroota fakkaata jedhaniit murteessan jechuudha. Taxonomies can also be useful. Maaliif inni kan dabalataa kan duratti akkuma agarre enerjii nuu qusataa salphaatti study gochuudhaaf tajaajila jennee dabalataan for scientists who works in the agriculture, forestry and medicine. Saayintistoonni fakkeenyaaf akka Profeesar Gabbisaa viidiyoo keenya irratti wal agarreera Profeesar Gabbisaanii agriculture keessattidha amma profeesarummaa kan baratan jechuudha. Sorgamii kalaquudhaan agriculture keessatti sanyii filatamaa qonnaan bulaadhaaf kennuudhaaf irratti maal taaksonomii fayyadamu jechuudha. Kanaaf salphaatti akka isaan study gochuudhaaf akka isaan tajaajila. Forestry
warroonni bineensa bosona kunuunsa bosonaa keessatti illee hojjetan akkasumas medical plant medicinal plantiin jiru kanneen kana fakka qo'atan salphaatti bineensota biqiloota akkamiitu medicinal plantiidha biqiloota akkamiitu immoo osoo maal ta'e kan jedhu kan barbaaduudhaaf salphaatti isaan fayyadaa jechuun kan biraa economical dinagdee keenya irratti illee faayidaa guddaa qaba. The economic for example discover new source of lumbers, foods, medicines and energy agartanii kanneen kana fakkaatan yeroo ramaddii qorannu amaloota isaanii wajjin keemikaalota internal atoomii isaanii yeroo qorannu keemikaal composition isaanii qorannu waan ta'eedhaaf kan faayidaa qaban kun biqiloonni kunniif kan fakkaatan faayidaa akkanaa qabu jedhee ramaduu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ilaallu taxonomists might know that certain species of tree containing chemicals that make good disinfectants agartanii fakkeenyaaf muka shifara jedhamu kun moringa kana beektu mukni shifara yookiin moringa jedhamu kun maayidhaan beekama disinfectant of keessaa qaba disinfect godha infection akka uumamu disinfect gochuu danda'a agartanii salphaatti amma moringa ofii keenya dhaabbannee baala isaa nyaannee wantichi kun naannoo uummattoota kibbaa keessatti beekamaadha baay'ee shifarraan kun akka qixa goomanaatiin affeelanii ni nyaatama naannoo uummattoota kibbaa keessatti jechuudha. Kanaaf scientific name of moringa stenoptala jedhama jechuudha maqaa scientific name isaa kana jechuudha. Kanaaf kana moringaan faayidaa akkanaa qabaachuu isaanii kan beekamaa irraan egaa ramaddii biqilootaa erga hojjetanii boodaa jechuudha. Inni kan biraa mata duree ammaaf qabanii dhufne maal inni the Linnaean system of nomenclature. The Linnaean system of nomenclature. Moggaasa saayintaa amma asii akka bagarta maal jenne what is the scientific name of moringa yookaan shifarraa maal jenne ilaalle moringa stenoptala kun nomenclature ta'eera jechuudha. Moringa scientific name isaa moringa stenoptala. Carlos Linnaeus was a Swedish naturalist who initially graduated in medicine. Agartanii jalqaba Carlos Linnaeus scientist yookaan taxonomist Carlos Linnaeus jedhamu kun medicine graduate godhee ture. Haa ta'u malee garuu become interested in plants waa'ee uumama biqilootaatiin baay'ee itti harkifama ture waan ta'eef waa'ee isaanii qo'achuu barbaade. Then he traveled in Scandinavian, England and Eastern Europe deemuudhaan waa'ee isaanii qo'achuu eegale. Discovered and naming a new plant species. Biqiloota haaraa biyyoota addunyaa kanarratti deddeemuudhaan biqiloota haaraa barbaadee argachuu fi kan namoonni addunyaa bira jiran kan hin beekne argachuu fi maqaa isaanii fi isaaniidhaaf kennuu eegalee. Bara 1735tti he published maqaa kitaaba publish godhe. Kitaaba biqiloota maqaa biqiloota ofirraa qabu maal jedhamti? Systema Naturae kan jedhamtu kitaaba kanas publish godhe. Systema Naturae inni raappatiin akkana in which he accurately described biqiloota 1700 gosa isaa species in classification agartanii biqiloota 1700 ta'an ramaduu danda'ee jira jechuudha. Eenyutu Carlos bara kan bara 1935 dur jechuudha. He further grouped species into genera into classes, class into orders. Agartanii kingdom, class, phylum, class, order, genus, family jennee akka ramanne sanatti maal gochuu group of species into generaatti qoodee genera into classitti qoodee class into orderitti qooduu danda'eera. Hamma sanatti qooduu danda'eera jechuudha biqiloota armaan gaditti armaan olitti agarre kana. Biqiloota qofa miti bineensota hanga 4,000 ta'anis maal gochuu danda'eera? Nomenclature gochuu danda'eera. Species isaanii addaan baasee nomenclature gochuu danda'eera jechuudha. Into mammals, birds, insects and worms agartanii horsiftoota, allaattiiwwanii akkasumas immoo raammolee garagaraati jedhee ilbiisotaa fi raammolee garagaraati jedhee bakka garagaraatti ramaduu danda'eera jechuudha. Carlos Linnaeus refined and popularized the binomial system of naming organisms. Agartanii organismoonni yeroo maqaan isaanitti mugga'u binomial ta'uu qabaata. Binomial jechuun jechoota lama kan of keessaa qaba. Jecha takkaan qofa maqaan hin mugga'u kan jedhu kenni. Maqaa scientific name kana kennuuf kan isa kakaase maalinni? Binomial maqaa lama of keessaa qaba jenneerra. The first name is the name of the name of its genus. The second name is species. Agartanii fakkeenyaaf the scientific name of shifarraa maal jenni? Moringa stenoptala jenni. Moringaan the genus name dha. Stenoptalaan kun immoo species name of biqilaa moringaa jedhamu kanaati jechuudha. So moringa stenoptala maqaa jechoota lama ofirraa qaba. Moringa genus name, stenoptala species name. Walumaa galatti the scientific name of moringa is moringa stenoptala. Akkas nomenclature binomial ta'uu qaba kan jedhee kan seera kana kan baasee eenyunni Carlos Linnaeus dha jechuudha. Carlos Linnaeus dha jechuudha.
Binomial nomenclature yeroo jennu binomial nomenclature yeroo jennu maaliif barbaachise binomial nomenclature kun walumaa galatti or scientific name kennu maaliif barbaachise jennee yeroo ilaallu biqilaa yookaan lubbu qabeeyyii toora tokkotti maqaan isaa beekamu addunyaa irratti afaanota hedduutu dubbatama waan ta'eef afaan tokkorraa gara afaan biraatti maqaan isaanii garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf a species must be named as such a way that the name is recognized all over the world. For example, maize, maize marshin. Maize in afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin maal jedhamti maize boqqolloodha. Afaan Oromiffaatiin immoo kaan isaanii boqqolloo jedhee waama kaan isaanii immoo badalaa jedhanii waamu. Afaan Sidaamiffaatiin immoo afaan Sidaamee afaan naannoo Hawaasaatti dubbatamu Timirol maal jedhamu isaanis badalaa jedhaniitu waamu. Ameerikaan Ingilishii immoo maal jettee waamti? Koorn jettee waamti. Kanaaf namni afaan Oromoo dubbachuu danda'u tokko nama afaan Sidaamaa dubbatu wajjin dhufanii kaan isaa boqqolloo jedha kaan isaa immoo maal jedha badalaa jedha walii galuu danda'an. Inni afaan Amaariffaa beeku boqqolloo jedha inni afaan Oromiffaa immoo badalaa beekan beeku. Fakkeenyaaf saree osoo fudhanne afaan Oromiffaadhaan sareedha. Afaan Amaariffaadhaan immoo wushaa jedhamti. Afaan Ingiliffaatiin dog. Afaan biraatiin afaan biraa. Kanaaf ani sareen jedha inni sun immoo wushaa jedha inni sun dog jedha walii galuu hin dandeenye. Kanaaf maal gochuu wayya maqaa saree jedhu kanaaf maqaa saayinsaawaa kennuufiif dirqama ta'ee jechuudha. Kanaaf isa kanarra if you are not aware of those names it could be lead to confusion. Agartanii bitaa wal nama galchisa. Abbaan tokko badalaa jedha abbaan tokko boqqolloo jedha abbaan tokko maize jedha abbaan tokko corn jedha. Akkamitti walii gala reeyyii afran keenya rakkisaa waan ta'eef if the botanical name the maize agartanii the maize is the scientific name for maize or the scientific name for boqqolloo. Boqqolloo maqaan saayinsaa ishii maal jedhamti? The maize jedhamti jechuudha. Is used. However, there is no chance for error. Agartanii addunyaa irratti eega barnoota kana baratta hin booda ammanachi what is the scientific name of boqqolloo yeroo jedhamtu maal jettu? The maize jettu. Barataan saayinsii China irraa dhufe tokkollee the maize jedha. Akka inni Faransaay jiru the maize jedha. Inni Ameerikaa jiru the maize jedha. Kanaaf walii galuu dandeenye waa'ee maalii haasa'aa jirtu jechuudha? Waa'ee boqqolloo haasa'aa jirtu jechuudha. Yoo ta'u baate garuu afaanota naannoo garaagaraatti jiran yoo waamuudhaaf kaane walii galuu dandeenye jechuudha. Namni afaan Oromoodhaan nama. Afaan Amaariffaatiin soo jedhama. Afaan Ingiliffaatiin human jedhama. Akka biraatti gara moggaafama afaan garaagaraatiin qabaata waan ta'eedhaaf wal nu galchiisuu hin danda'u. So binomial name or scientific name should be mandatory dirqama jechuudha. The binomial system of naming species or introducing learning system is an internationally agreed system. Agartanii addunyaa irratti taaksonomistoonni jiru yookiin saayintistoonni addunyaa irra jiru hundi maqaa saayinsaawaa kanaatiin itti walii galuu. Zimeeziin saayintistoonni addunyaa irra jiru hundumtuu zimeez jedhanii waamu malee boqqolloo jedhanii waamu jiru jechuudha. In which the scientist's name of an organism is based up of two parts. By means two. Nominal means name. Agartanii maqaa jechoota lama keessaa qabu waliin jenneerra which shows the genus and the species jenneerra. The first name implies the genus name. The second name is species jenneerra. Z maize yeroo jennu Z is for genus, maize is for species ta'a jennu. Genus is genus. The plural form of genus is genera. The plural form of genus is genera or genus or genera contains a group of similar species. Agartanii species wal fakkaatan maal keessatti ramadamu genus keessatti ramadamu genus wal fakkaatan immoo maal keessatti ramadamu akkasuma hierarchy isaa eeggatee hanga kingdomii deema jechuudha. Species kan jennu kun immoo maal? Species is a group of organisms that can reproduce to produce fertile offspring. Species yookaan qaacee tokko kan qaban yookaan sanyii tokkodha. Organizimoonni lama sanyii tokkodha jechuudhaaf organizimoonni lamaan sun wal horuu danda'utu irra jiraata. Wal horuu qofa miti. Ilmoon isaan dhalfatanis ilmoo argachuu danda'u ta'uu qaba. Fakkeenyaaf harreen farda ganyaa koreeti gaangeen dhalatti. Gaangeen sun garuu ilmoo godhachuu hin dandeessu. Maaliif? Ganyaanii fi harreen sun sanyii tokko miti jechuudha. Sanyiin isaa wal fakkaataa miti jechuudha. Qacceen isaanii wal fakkaachuu danda'a. Species isaanii garaagara. Jiinasiin isaanii garuu wal fakkaachuu danda'a. Jiinasiin isaanii waan wal fakkaatuuf species isaanii garaagara waan ta'eef miuliin isaan gidduutti dhalatte sun maal it is infertile. Ilmoo godhachuu hin dandeessu. This is the reason why it gives what fertile offspring kan jedhes kanaaf. Species only lamaan species to say two organisms are the same species jechuudhaaf it must what it able to produce and producing what fertile offspring. Yoo ta'u baate species wal fakkaataa miti jechuudha. In case garuu akka carraa ta'e ilmoo dhabuu danda'u. Haa ta'uuti malee garuu commonly gaangeen ilmoon argattu. Maaliif? Ganyaan fi harreen species tokko waan hin taaneef jechuudha. For example, fakkeenya biraatti ilaallu insaatii fi
muuzii ooludhaan insattiin muuziin insatti maal jedhanii waan faranjoon false banana jedhanii waamu. Bananaan baala isaanii irraa galtan baalli maali insatti kun baalli warqeedhaa fi baalli banana irraa galtu wal fakkaata false banana jedhanii waamu. Insat or insat ventricosum. Scientific name of insat is insat ventricosum. And the scientific name of banana is that Musa acuminate jedhamee bakka tokkotti waamu. Belongs to the same family. Kun agartanii family isaanii wal fakkaataadha. Genus isaanii garuu garaagarummaadha. Genus of insati maalini? Insatiidha. Genus of insatini, genus of banana immoo Musaadha. Agartanii genus family isaanii wal fakkaata, genus garuu wal fakkaata. Family isaanii maali? Musaakeedha. Lamaan genus of family of Musaakee, bananaan genus of Musa, species of Musa acuminate ta'ee ramadamaa jechuudha. In writing the scientific name yeroo barreessinu scientific name yeroo barreessinu akkatti barreessinillee seera mataa isaa qaba. Akkuma agarre scientific name hin barreessinu. Zimees jennee akkuma agarretti scientific name hin barreessinu seera mataa isaa qaba. The first letter yeroo barreessinu the first letter of the genus name and species name jenirra the first name of the genus must be always yeroo kamiyyuu in capital letter dhaan barraa'u qaba. Upper case dhaan barraa'u qaba. Yeroo kamiyyuu capital letter dhaan barraa'a genus name. The species name is always written in the form of what? Qubee xiqqaadha lower case dhaan barraa'u irra jira yeroo hunda. For example, the scientific name of human being. Scientific human being yeroo jennu human being namni Ingiliffaan human being jedha. Namni afaan Amaariffaan beekne garuu namni afaan Ingiliffaan beekne human being osoo jettee maal akka waa'ee maal akkaataa jirtu hin beeku. Kanaaf scientific name of human being is Homo sapiens. Agartanii asitti yeroo Homo implies what? Genus name of human being dha. Sapiens kun immoo species name of human being dha. Kanaaf nukas akka magaratan Homo H qubee guddaadhaan barroofte. Sapiens S qubee xiqqaadhaan barroofte. Kun seera tokkoffaadha. Genus name qubee guddaadhaan barraa, species name qubee xiqqaadhaan barraa. Seera tokkoffaadha. Seera lammaffaa immoo maal jedha? The scientific name are underlined handwriting yoo ta'e harkaan barreessina yoo ta'e scientific name kana jala bunna. Homo sapiens jennee harkaan barreessaa jirra yoo ta'e Homo sapiens jettee maal gochuun sirra jira? Homo sapiens jechuun akkas jala butuuf sirra jiraata jechuudha. Yoo harkaan barreessaa jiraatta yoo ta'e. Garuu barreessaa jirta type yookiin print gootee kompiitaraan barreessee print goota yoo ta'e garuu maalaan barreessaa jira sirra jiraataadha. Italize gochuuf sirra jiraata. Italize jechuun akkanatti bifa kanaatiin barraa'u jechuudha. Akkanatti jallisanii barreessu italize gochuuf sirra jiraata jechuudha. Kanaaf seera lamatu jira yeroo scientific name yeroo barreessu seerri tokkoffaan genus name capital letteraan species name small letteraan barreessa seera tokkoffaadha. Seerri lammaffaan immoo harka keetiin barreessaa jirta yoo ta'e jala butta. Scientific name isaa lachuu Homo sapiens jettee jala butta. Maal mul'isuudhaaf? Scientific name ta'uu isaa mul'isuudhaaf yeroo hunda. Yookiin immoo print goota type goote print goote yoo ta'e immoo italize goota. Italic fontiin jirta italic irra goote print gochuutu sirra jiraata jechuudha. Gaaffii tokkoffaa maal jedhee which one of the following is scientific name of human being written correctly when printed jedha. Agartanii yeroo print goonuu fi yeroo harkaan barreessinu seera garaagaraa qaba waliin jenneerra yeroo print goonu akkamitti barreessina yeroo harkaan barreessinu kaanee sirriitti barraa'e kami. Inni tokkoffaa maal jedhee Homo sapiens agartanii genus name small ta'e hin barraa'u yoomiyyuu species name capital ta'e hin barraa'u kun dogongoraa jechuudha. Baarratti yeroo Homo sapiens lachuu genus name species name capital ta'e kun hin danda'amu. Sirratti maal jedhee lamaan isaaniiyyuu akkasumas lamaan isaaniiyyuu capital garuu isheen kun italize taateerti. Diin akkama agartan Hnis Homo yerootti Hnis S irratti immoo Snis qubee guddaa qubee xiqqaadha. Akkasumas print goonee waan ta'e maal goonee barreessine italize goonee akkana jallisnee barreessine. Kanaaf kan sirriitti barraa'e scientific name of human being is kam Homo sapiens italize ta'e kana addaa ta'a jechuudha. Lammaffaa maal jedhee in writing the scientific name one of the following is false. Scientific name nomenclature yeroo goonu yookiin yeroo barreessinu kan armaan gadii keessaa tokko sobaa jedhe. Maal jedhe? The first name is species name miti. The first name is what? Maqaa maalidha? Genus name dha. Maal jedhe? The first name should be written in the smaller case. Agartanii the first letter in genus name qubee guddaadhaan malee smaller case dhaan miti upper case dhaan barraa'a malee kunis dogongora. Maal jedhe? The second name is a genus name. Miti. The second name is maalidha? Species name dha jechuudha. Maal jedhe? The second name is species name and it should be written in the smaller case. Agartanii the species name in qubee xiqqaadhaan barreeffte as akkuma agartan qubee xiqqaadhaan barreeffte akkasumas immoo maal isheen species mul'istimee genus miti. Kanaaf deebisee maal taati? Daataati jechuudha. Sadaffaan immoo maal jedha? Why we study about classification. Waa'ee ramaddii maaliif barannaa kan jedhudha ilaalee turre waan ta'eef waa'ee ramaddii maaliif barannaa kan jedhudha. Maal jedha?
to identification of harmful and beneficial organisms sun jedheera lubbu qabeeyyiiwwan faayidaa qabanii fi miidhaa qaban addaan baafachuudhaaf ramaddii barannaa eeyyanii baamaa jedha to reduce energy and the time to study organisms waa'ee lubbu qabeeyyotaa qo'achuudhaaf yeroo fi anniisaa keenya hir'ifachuudhaaf ramaddiin barbaachise eeyyanii maal jedhee to understand the relationship between organisms hariiroo lubbu qabeeyyiiwwan gidduu jiru ittiin qo'achuudhaaf nun jedhee eeyyani kanaaf ramaddii maal fi qo'annaa kanneen armaaloonni hundumaadhaaf qo'annaa jechuudha kanaaf deebinsa maal ta'a daataa jechuudha gaafii barreeffamaa jedhee dash is a group of organisms that can reproduce to produce fertile offsprings organizimoonni yookiin lubbu qabeeyyiiwwan wal horaniitoo ilma ijoolleen isaan kennis ijoollee argachuu danda'an kan ta'an maal jedhamu wal horuu danda'u ilmaanin isaan kennis immoo wal horuu kan danda'an kan maal jedhamu jedhee jiinasii miti ba kingdomis miti cha baan immoo species jedhan domain jedha kanaaf species is a group of living organisms a group of the same organisms that can interpret in the producing fertile offsprings so deebinsa maal ta'a species ta'a jechuudha gaafii shanaffaa inni xumuraa maal jedhee one of the following is true about Carlos Linnaeus ilaallee irraa yeroo darbee Carlos Linnaeus a father of classification jedhamee beekama waa'ee isaa ilaalchisee waa'ee Carlos Linnaeus ilaalchisee kan soba ta'e kam true kan which are the following is true about Carlos Linnaeus a he is initially graduated in botany initially Carlos Linnaeus botanist miti in turre botanist in turre sanan booddee waa'ee botany qo'achuu eegale malee botanist miti botanist means a branch of biology which studies about plants so in botany dhani miti kanneen graduate godhe medicine dhaan graduate godhe ture jechuudha baa maal jedhee he published the book named Systema Naturae agartanii egaa waa'ee classification yookaan waa'ee ramaddee qo'achuu eegaleen booddee kitaaba Systema Naturae jedhamtu publish godhe yeroo jalqabaadhaaf jechuudha kanaaf isheen dhugaa taate jechuudha caamal jedhee he finished and popularized the mononomial system mononomial system osoo hin taane binomial system waliin jennee ilaallee turre binomial systemiin kuni genus name fi species name ofirraa qabdi binomial bi means two dha nomial means naming jennee ilaallee irraa kanaaf mononomial osoo hin taane binomialidha Dama jedhee he was the first person to classify living organisms the first person osoo hin taane irra guddinaan ibse malee the first person Aristoteliin isa dura waa'ee classification ibsee ture garuu lubbu qabeeyyiiwwan bakka lamatti qofa qoodee ture Aristoteliin biqiloota bineensota qofa jedhee bakka lamatti hiree ture qoode ramadee ture kanaaf saayintistii isa jalqaba osoo hin taane saayintistii waa'ee kingdamoota jiran bakka shanitti qooduudhaan irra caala kan guddise waa'ee isaa sirritti lubbu qabeeyyiiwwan yookaan amma 1700 biqiloota amma 1700 lubbu bineensota manga 4400 wayii beekseera waan ta'eedhaaf baay'ee itti deemee qo'ate waan ta'eedhaaf the father of classification jedhee malee isa jalqabas saayintistiiwwan turan ni jiru jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu itti dhufnutti nagaatti nu tura nagaatti.